হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ক্লাস স্টুডেন্টস। আজকে আমরা রিভিশন ক্লাসেস আর অফ। আজকে আমরা যেটা করব দ্যাট ইজ আ পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস ইন টু ভেরিয়েবলস অ্যান্ড এদের মধ্যে অনেক কিছুই তো আছে। অ্যাট ফার্স্ট তো আমাকে ডিল করতে হবে সলভেবিলিটি নিয়ে, যে আমি পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন পাবো, আদৌ ক্যান উই সলভ ইট অর নট। তারপরে তো দ্য মেথডস হাউ টু সলভ দেম এন্ড অল, সলিউশনটা হবে কিনা সেটা আগে চেক করা। সো today we will deal with the solvability only. So before going to the pair of linear equations, we will go to the fact that what a linear equation is. A linear equation is an equation of the form ax plus b equals to c is a linear equation that a should not be equals to 0. This is the condition. এটা 0 হবে না, কারণ এটা 0 হলে x এর টার্মটাই থাকবে না, তাহলে আর এটা লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন ওয়ান ভেরিয়েবল হবে কি করে? ঠিক আছে। and the highest power, here the highest power is nothing means 1, so এটা degree, the degree should be 1. This is the linear equation. ঠিক আছে, linear equation এখানে a should not be equals to 0. This is called linear equation in one variable. Why one variable? শুধু তো x ই আছে, there is no other terms like y, z, মানে unknown variables তো একটাই আছে x, therefore it is a linear equation in one variable. Why it is a linear equation? Because its highest power, the highest power of the variable, that is the degree, is 1. So it is a linear equation in one variable যেখানে তুমি x এর only one value পাবে, only one value, you will get one value of x. Okay, like here the value of x is x plus b equals to c, so x equals to c minus b and x equals to c minus b by a. So that is the one value of x. Now we are going to deal with linear equations in two variables. Linear equation in two variables is of the form ax plus by plus c equals to 0. Here the highest power is 1, the degree of both the variables is 1, first degree, and it has two variables x and y. So it is pair of linear equations in it is a linear equation in two variables. Now the fact is, it is a linear equation in two variables x, y. Now the fact is, if you have one variable like the previous one, ax plus b equals to c, you need only one equation to find the value of this variable. If you have two variables like here x, y, then you need two equations to solve, to find the values of x and y. Like if you have another one equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0, then you should have another equation like a2x plus b2y plus c2 equals to 0 to get the values of x and y. মানে যতগুলো তোমার কাছে ভেরিয়েবল থাকবে ততগুলো তোমার ইকুয়েশন দরকার ওই x আর y টাকে ফাইন্ড করার জন্য, x আর y এর ভ্যালুস গুলোকে ফাইন্ড আউট করার জন্য। যতগুলো ভেরিয়েবল ততগুলো ইকুয়েশন। ইফ ইউ হ্যাভ three variables, then you need three equations to find the values of that three variables. If you have four, then you need four. If you have n variables, then you need n equations to find the values of that n variables. যাই হোক, higher studies e to ache. So now we are going to deal with only two variables, linear equation two variables. So there are two equations, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y
plus C2 equals to 0 এইবারে এই ইকুয়েশন দুটোকে সলভ করার জন্য you have four processes, four methods. One is elimination, another one is substitution, another one is comparison, and another one is cross multiplication. এই চারটে ছাড়াও you can solve this equation with the help of determinant and matrices, but ওটা তো এখন লাগবে না। সো এই চারটে মেথড দিয়ে সলভ করতে পারার আগে আমাদের এইটা জানা উচিত যে এই দুটো ইকুয়েশন আদৌ সলভেবল নাকি, মানে সলভ করতে পারবো নাকি। কেন? বিকজ থ্রি কেসেস অ্যারাইজ। হোয়াট আর দিস থ্রি কেসেস? The first case is the first case is for these two equations, let a1 by a2, that a1 and a2, let a1 by a2 equals to b1 by b2 and not equals to c1 by c2. Then you have done the graphical graphs. You have plotted the points in graph paper, and you have got a straight line by joining those points. হ্যাঁ, মনে আছে এই ইকুয়েশন, এরকম একটা ইকুয়েশন থাকতো, ওখান থেকে x ইকুয়ালস টু করে or y ইকুয়ালস টু করে তিনটে পয়েন্ট বার করে ওটাকে প্লট করলে you used to get straight lines. মানে বেসিক্যালি this equation represents a straight line, that a1x plus b1y plus c1 or whatever, matlab linear equation in two variables. Actually linear equation in two variables represents a straight line actually in graph. Now you will read about this straight line chapter, then you will see that straight line is actually represented by a pair linear equations in two variables. মানে বুঝতে পারছি that a1x plus b1y plus c1 equals to 0 is a straight line. So let us draw a pair of coordinate axes, that is x, that is y, and that is x dash, that is y dash. So let এই যে লাইনটা a1x plus b1y plus c1, let it be line 1. Suppose that line 1 is going this way. গ্রাফে প্লট করে এই ইকুয়েশনটাকে প্লট করলে এই লাইনটা পাওয়া যায়, এরকম একটা লাইন পাওয়া যায়। সাপোজ we don't know about a1, b1 and c1 না, তো সাপোজ now that a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 represents your second যে লাইনটা আছে না, that line 2, it will be parallel to the first line. That second line will be parallel to the first line. If this case happens, then the two lines are parallel to each other. But parallel to each other কেন হলো? Because they have equal slopes. এই স্লোপের ব্যাপারটা you will study in the chapter of straight line. So for now forget slopes and focus that যদি a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 হয়, then the two lines will be in parallel situations. Now যখন দুটো লাইন প্যারালাল সিচুয়েশনে পড়ে যায়, then they never meet with each other anywhere, কোথাও মিট করে না, প্যারালাল মানে চলতেই থাকবে, ঠিক আছে? the two edges of scale, opposite edges of scale, that is these things are example of parallel lines.
So these two are now parallel lines. That means they will never intersect anywhere. If they will never intersect anywhere, that means we will not get a point on the graph paper. ইন্টারসেক্টই করছে না কোথাও ইন্টারসেক্ট না করলে যদি লাইনগুলো এরকম না কাটে দেন হাউ উইল উই গেট আ পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন কোনো পয়েন্টই নেই যেহেতু কোনো পয়েন্ট নেই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অ্যাজ দে আর নেভার ইন্টারসেক্টিং hence in the first case if these things happen then the lines are parallel to each other and hence the pair of linear equations have no solution. This is a case of no solution. Okay, so I will repeat kori these are the pair of linear equations and this case has arisen a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. That means the two equations which represent straight lines, the two straight lines are parallel to each other, therefore they are never intersecting and hence we are getting no solution for this pair of linear equations. Therefore we are not getting a value of x or a value of y in this case. Now coming to the second case. In second case we have a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 তিনটেই ইকুয়াল তিনটে ইকুয়াল হলে যেটা হয় তিনটে ইকুয়াল হলে যেটা হয় যে সাপোজ এটা ছিল লাইন 1 এই তিনটে ইকুয়াল তো এই কেসটা অ্যারাইজ করেছে 1 by b2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. That means the second line lies on the first line 1 2 3 এরকম করে. That means the two lines are overlapping. এই যে দুটো ইকুয়েশন এরা তো দুটো লাইনকে রিপ্রেজেন্ট করে and these two lines are overlapping. Overlapping মানে I can say এরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করছে দুজন দুজনকে. They are intersecting each other at each and every point. At each and every point. এখানে বললে এটাও এখানেও ইন্টারসেক্ট করেছে, এখানে বললে এখানেও ইন্টারসেক্ট করেছে. যেখানেই you will consider the point will be intersecting. You are getting into the point of intersection. যেখানেই তুমি নেবে সেখানেই you will get point of intersection. তার মানে this is a line মানে practically theoretically there are infinite points of intersection here. এখানে infinite points of intersection আছে. As এখানে infinite point of intersections আছে and as the point of intersection represent the solution, therefore I can say there are infinite solutions for these two equations in this case. তাহলে আমি লিখব এখানে infinite solutions. আগেরটা ছিল no solution, এখানে হয়ে গেল infinite solution মানে x and y এর infinite ভ্যালু উপর বেরাবে. ঠিক আছে? Now the third and the most important case যেটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিল করব মানে বাকি চ্যাপ্টারটা এটাতেই ডিল হবে. The case is a1 by a2 not equals to b1 by b2. এবার যখন a1 by a2 is not equals to b1 by b2 হয়ে যায় তখন c1 by c2 এর কোনো রোল থাকে না. If this case arises a1 by a2 not equals to b1 by b2 তখন যে ব্যাপারটা হয় suppose this is the line 1 and this case means a1 by a2 not equals to b. This case means this can be the line 2 মানে এটা এইভাবে হোক এইভাবে যাক এইভাবে whatever but these two lines will intersect at a point and in this case the point of intersection is this.
these two lines will intersect at a point. A straight line, you know that the straight line intersect at one and only one point. শুধু একটা পয়েন্টই দুটো সেটা ইন্টারসেক্ট করতে পারে, ইন্টারসেক্ট করে বেরিয়ে চলে যাবে, কোথাও মিট করতে পারবে না। For the straight lines, concept of geometry, basic. So these two straight lines intersect at this point only. Hence, একটাই solution পাওয়া যাচ্ছে, one and only one solution, unique solution. So for this case, we are getting unique solution. Next যে আমরা করব যে solve x and y by elimination substitution, those will have unique solution. Unique solution হবে because এই কেসটা তাদের মধ্যে হবে 1/a2 not equals to b1/b2. So these are the three cases. These are the three cases of solvability. So একটা example নিয়ে এবার দেখা যাক। Let there are two equations, 2x plus 3y equals to 6, plus 6 equals to 0, 5x plus 9y minus 2 equals to 0. So যদি আমরা a1x plus b1y plus c1 এর সাথে কম্পেয়ার করি, that is a1, that is b1 and that is c1, a2, c2. So here a1 by a2 equals to 2 by 5, b1 by b2 equals to 3 by 9, c1 by c2 equals to 6 by minus 2. So see, 3 by 9 to 1/3, 2 by 5 is never equals to 1/3. Therefore এই ইকুয়েশনের কিন্তু ইউনিক সলিউশন আছে। This is an equation. এবার আরেকটা ইকুয়েশন কনসিডার করি, যেখানে 4x plus 6y plus 2 equals to 0. So we are getting a2, b2, c2. So now a1 by a2 is 2 by 4, b1 by b2 is 3 by 6, c1 by c2 is 6 by 2. That is half, that is half, and that is 3. So half equals to half but not equals to 3. So a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. Hence it is a case of no solution. Now we are moving to the next part, that is infinitely many solution. For infinite solution, 4x plus 6y plus 12 equals to 0, a2, b2, c2. So 2 by 4, 3 by 6, 6 by 12, half, half, half. So these three are equal, both, but all these three are equal to half. So in this case, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Hence these two equations have infinite solution. Actually in this case the two lines are, the two equations are similar actually, একই ইকুয়েশন, বাস কিছু একটা স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া হয়েছে। Like consider the second equation, 4x plus 6y plus 12 equals to 0. Now so multiply, take common 2, we will get 2x plus 3y plus 6 equals to 0, which is exactly the first equation. Actually same equation ই আছে, কোনো স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা আছে, that's why they are actually overlapping. So this equation, third case, this is the actually third most the infinite solution. So this is all about the solvability of pair of linear equations in two variables. We are done with pair of linear equations in two variables, and in the next class we will try to understand the method of elimination. Have a good day, students.